My name is Michael. I am from Munich. I came here to Buenos Aires for 3 months and I stayed with URRA Cerrito. So for me it was quite nice to come in an environment where there were 3 other artists and we were really close together in this kind of shared flat. And I like to work with what I feel in my daily life. And with this project behind me, it was the same. It was developed here. And for me, it was a kind of an opportunity to speak about what I felt. So what you see behind me is a structure, and this structure has 2 states. It is a tower, and it's also a structure that lies more on the ground. It has to do with a certain amount of uncertainty I mentioned before that I feel that is present here, and also about the thing about constant change. So the video shows the rooftop of the residency in URRA Cerrito, and I did this performance also in the opening for this exhibition here, and it shows me building a tower out of these pieces you see, and when it's finished I take down the tower again and build a structure that lies on the floor. Before coming here I thought a lot about digital spaces and how they work together with actual analog physical spaces and how the relation is. Coming here, this didn't feel as urgent as it felt back home, and I felt more that the personal, very personal feelings or emotions are much more valuable to be represented in artworks. I felt it here in the city, and I also felt maybe for this project I realized that this is much more personal than I first thought. And this is something I want to keep, but I think this changed here. And I found a way to integrate these personal feelings, especially in this case uncertainty, to integrate this in my artwork. This was very important for me. Bueno, mi nombre es Julián Terán, participé en la residencia URRA Múnich, que fue en el verano, en un pueblo a 40 minutos al sur de Múnich, a la vera de un lago, muy cerca de las montañas, de los Alpes, un lugar realmente mágico. Al poco tiempo de mi llegada ahí y descubrir ciertos lugares que no solo estaban en la vecindad algunos, sino también el lago y las montañas, como que reformatearon bastante las ideas que yo tenía y en muy pocos días surgieron 2 proyectos muy concretos que estaban como muy anclados en el lugar. Uno surgió directamente en el segundo día que estuve ahí charlando con Amélie, que es una de la residencia. Me comentó el mejor camino para ir hacia el lago, que era bajando por una escalera que se llama Himmelsleiter, que significa escalera al cielo. Entonces en ese primer día que bajé por esa escalera y fui hasta el lago, me metí en el lago y del fondo del lago rescaté una piedrita que dije es una buena idea de regalo para mi hija Asia. Y de ahí pensé en el devenir natural de la historia geológica de las piedras, de cómo tienen ese destino que eventualmente terminaría desgastándolas al punto de convertirse en arena, ser sedimento, volver al ciclo de las rocas. Entonces el proyecto consistió en tomar rocas del lago y depositarlas en la escalera como haciendo un ascenso. Y además cada roca tenía una inscripción con un sistema propio mío de escritura en el que tenían fragmentos de los nombres de los picos de las montañas, como si fuera un rasgo identitario que las acompañaba en ese camino.
El segundo proyecto tenía que ver, bueno, varias cosas que vi y que ya he visto. Igual en cualquier paisaje de montaña están estas fotos de panorama que se llaman, en donde vos ves la foto del paisaje que estás viendo realmente y tenés los señalamientos de cuál es el nombre de cada una de las montañas para que te ubiques en el lugar. Entonces, tomando como referencia esas imágenes, armé dos panoramas distintos, en el que una tenía la vista desde mi ventana hacia las montañas y como mi plan era subir a la cumbre de esas montañas, tener la vista de vuelta hacia donde estaba yo, haciendo como un ejercicio literario, poético, con una relectura del primer capítulo de La montaña mágica, un libro de Thomas Mann, y que también un poco daban cuenta de mi propia experiencia en esa estadía. I'm thinking that each experience, mine and yours, were like quite opposite. Yeah, I was thinking because this too. I spent my time there in this rural, I don't know, small town in the mountains and very quiet and all the nature. Yeah, but I think it's interesting that we both started working with the surroundings or what we found there. Yeah. In a way, you started to work with the landscape, Yes. and me, in a way, I started to work with the landscape too, but a totally different landscape, like an urban landscape with architecture and things constantly in motion. So I find this quite interesting that the surrounding has such an impact on what you are doing.